Hello folks, how are you doing? As usual, we will do an Automann Talks back again with the first half in English and the second half in German, as the feedback was this way. And today we have an amazing car. We have the Audi RS5 Coupe in this stunning green. And before I want to tell you what I think about the car, I just want to tell you what others might think or should think about it, because the presence on the road and also standing in the city somewhere is immense. I mean, I've never seen so many people taking pictures, photos and videos of a car than from this green black RS5 Coupe. I don't know if that is due to the fact that the car is brand new on the market, or it's due to the fact that it's green, but it's really impressive how many people came up to me, spoke to me, asked where the car is from. But many of them, of course, already knew that this is the new RS5 and they have seen it in car magazines and so on, and were very eager to take a picture of it, specifically having positive mentionings about the green color, which already on camera looks pretty cool, but in real life really is the color for the RS5, I definitely would say. Fits very well to the black pack, the optic pack that this car has, but it of course also fits very well to the aluminum pack that you can order. So about the RS5, there has been a lot of controversial discussions, and usually I don't want to be influenced by, let's say, other opinions too much before I test the car, but of course I'm also reading magazines as Autobild Sports Cars, Sport Auto, I have seen the Car Wow test and so on, so you kind of have an expectation before you really test the car in that regard. So therefore let's quickly go through the elements of this car. So first of all, engine, really masterpiece, honestly. I mean, this is an engine, it's said to be from Porsche, and it's being similar in a way used in the Panamera S, currently with 440 horsepower here. Here it has 450 and 50 Newton meters extra torque, as far as I'm informed, so 600 in total. Torque is amazing, really more pull-through than I would even say, than a C63S. I mean, you know that we have a C63S and that one has a lot of pull, but this 600 Newton meters are always available, or they feel available more of the time, or more often than what our C63S has. Overall performance from a standstill, but also from a rolling start, I honestly was not expecting that this car is on par with an Audi TT RS, more or less, and that means also that it is on par with a BMW M4 competition pack. So there's no doubt about it that the power is available. I honestly have to say, engine, let's say, also in conjunction with that 8-speed automatic, is really good. So the next thing is the sound, and of course you have already seen the pure sound video that we have uploaded. A lot of controversial discussions already here. Definitely there is a lot more potential in that engine than this RS Sports exhaust is showing to you. We have found out that the valves of the Sports exhaust, I don't know if you can see that here, are not open all of the time, and they are opening somehow to a medium level very often. So on both sides they're like half open, which means the sound is not really loud. In some moments, on the other hand, they are fully open, and as soon as they're fully open, the sound is quite good. So you probably know that there's a way maybe to deactivate those valves. That would already bring a lot more sound, I guess, to this existing exhaust system. And if you think about others with a different downpipe, maybe a different exhaust system, that one will be a true race car in the end, and will have an amazing sound. I'm not saying that this is a real downside, the sound, but if you compare it really to an Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, or if you compare it to an M4 competition, not with the M Performance exhaust, but with the normal exhaust, this one is a lot, let's say, deeper sound. It is more refined, it's more a GT sound, it's not as aggressive, and honestly not as sporty. So that is definitely something also in comparison with a TTRS or an RS3 sedan exhaust. It is definitely calmer and therefore in a different focus. So the third element is suspension and handling of this car. First of all, again, this is a true GT capable car, so the, let's say, spread and distance between the sporty setting, dynamic, and the comfortable is very large. So you can drive that in a very harsh and dynamic mode, but you can also drive it with, let's say, a very comfortable suspension mode. Specifically, I mean, we have been doing 1,000 kilometers on the Autobahn mostly, but also on country roads within the last 2 days, and this is the perfect car for it. I mean, the Giulia Quadrifoglio or the M4 would not be as nice to drive and as relaxing and comfortable on such trips.
So overall, I would probably say that the RS5 is the most modern and best, let's say, package that you can get overall in that sporty coupe case. But it's not the car that blows you away like a Giulia Quadrifoglio that I was really amazed from an emotional perspective. But that blows you away because you have, let's say, the possibility to race it on a track with, let's say, reasonable speed at least, fast enough, I would honestly say. But on the other hand, be able to have like a 1,000 kilometer relaxing Autobahn drive, an old timer going by, relaxing Autobahn drive, and I think that spread and everyday usability compared to the sportiness, specifically to those looks, is unique, and I don't see any other competitor currently doing that. If you're looking for a track tool and want to drive that car on the track every day or every weekend and just pull it out at the weekends out of the garage, I'm not sure if the RS5 is the right car for you. But if this is your only car and you want to have sportiness in here every day, I would say it's even a better package than our C63S currently is. So, moin Leute, Automann Talks heute mit dem Audi RS5, richtig besonderes Fahrzeug, auf das ich mich schon das gesamte Jahr gefreut habe. Bevor ich aber erzählen werde, was ich davon halte, mal ein kleines Feedback, wie wir uns sozusagen mit dem Auto die letzten Tage bewegt haben. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Leute Bilder und Videos von einem Fahrzeug machen wie diesem hier. Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, dass der grün ist oder ob es daran liegt, dass der RS5 eben aktuell auf dem Markt ist. Auf jeden Fall scheint Audi hier mit einem unfassbar gutes, sage ich mal, Paket auf die Beine gestellt zu haben. Zumindest optisch gefällt das sehr vielen Leuten, und auch sehr viele Leute haben gesagt, ja, grün ist ja gewöhnungsbedürftig, aber sieht ja richtig gut aus. Also gerade mit diesem Schwarzpaket hier, aber natürlich auch, wenn man das Aluminiumpaket nimmt, ist, denke ich mal, die grüne Farbe die Farbe schlechthin für den RS5. Und deswegen abgesehen davon, was wir davon halten, ein echt gut ankommendes Fahrzeug bei ganz vielen Leuten. Es hat ja vom RS5 oder über den RS5 schon einige kontroverse Diskussionen gegeben, und normalerweise versuche ich natürlich, mich davon nicht so sehr zu beeinflussen zu lassen, sondern wirklich das Auto mal selber zu testen, bevor ich mir eine Meinung bilde. Aber natürlich lese ich auch Autobild, Sportscars, Sportauto, CarWow, Top Gear, alle möglichen, die entsprechend da schon ihre Meinung dazu abgegeben haben, und das gibt einem natürlich doch in irgendeiner Weise entsprechend schon eine Erwartungshaltung, zumindest mal, bevor man das Fahrzeug testet. Ich möchte aber hier spezifisch wirklich mal darauf eingehen, auf bestimmte Punkte, die mir explizit sehr gut gefallen haben und vor allen Dingen auch anders sind als das, was vielleicht in sozusagen anderen Magazinen oder anderen Tests schon so gezeigt wurde. Also gehen wir nochmal kurz auf die entscheidenden Elemente ein. Also, erster Punkt, Motor richtig gut. Wir haben hier sehr viel darüber diskutiert, ob der V6 eventuell mit dem V8-Vorgänger mithalten kann. Das ist überhaupt keine Frage. Von der reinen Leistungsentfaltung her sind die 600 Newtonmeter absolut präsent. Auch der Durchzug ist extrem gut. Wir haben ja mit der Driftbox sogar nochmal die 0 auf 100 Zeit gemessen und auf die 100 auf 200 Zeit. Das sind Werte, die absolut auf dem Level M4 Competition Pack beziehungsweise auch fast schon in Richtung C63S sind, den wir gefahren sind. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Motor ist auch die Antriebseinheit, die entsprechend von Porsche kommt, richtig klasse. Das zweite, was wir sehr viel diskutiert haben, ist das Thema Sound. Und da muss man wirklich sagen, dass das Potenzial dieses Motors und dieser Antriebseinheit bestimmt nicht komplett ausgeschöpft wird. Das kann man, denke ich mal, ganz klar sagen. Wir haben hier schon die optionale Sportabgasanlage verbaut, und es ist aber so, dass wir festgestellt haben während der Fahrt, dass diese Klappen, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, entsprechend nicht die ganze Zeit öffnen, sondern häufig in einer halb geöffneten Stellung sind und dadurch der Sound entsprechend schon nicht so doll ist. Oder sogar in einer geschlossenen Stellung, denn es ist wirklich sehr leise. Hat sicherlich auch mit den Regularien zu tun, aber die Frage ist wirklich, warum man das, sage ich mal, nicht besser ausschöpft, denn es gibt ja auch, sage ich mal, andere Abgasanlagen auf dem Markt, die dieses Jahr noch zugelassen wurden, die entsprechend auch kernigen Klang haben. Sobald aber entsprechend die Klappen geöffnet sind, ist es wirklich ein kerniger Sound. Und wenn man sich jetzt überlegt, was man in Bezug auf Downpipe bzw. andere Abgasanlagen noch machen kann, ist das sicherlich eine Sache, die diesen RS5 auch noch mal mindestens in die Liga der anderen Konkurrenten bringen wird. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein wirklicher Nachteil ist und dass Audi jetzt hier keinen sportlichen Sound gemacht hat, aber der Sound ist einfach viel dumpfer als das, was bei den Konkurrenten ist. Das heißt, für das menschliche Gehör sehr schnell erkennbar und auch wenn man in der Nähe ist, extrem interessant, aber eben nicht, sage ich mal, auf dem Video so präsent wie ein kernige Quadrifoglio beziehungsweise eben auch entsprechend so ein hämmernder C63 mit dem V8. Dritter Punkt ist das Thema Fahrwerk.
Ich würde behaupten, es gibt kein Fahrzeug aktuell auf dem Markt in dieser Kategorie, was eine so große Spreizung zwischen einem sportlichen Dynamikmodus und einem Komfortmodus hat. Ich meine, wir sind hier über 1000 Kilometer auf der Autobahn gerade gefahren und das Auto ist unfassbar komfortabel. Trotzdem, wenn ich ihn auf Dynamik stelle, als wir im Thüringer Wald die sage ich mal, Serpentinenstraßen gefahren sind, ist es ein sehr handliches, agiles, unfassbar neutrales Fahrzeug. Da hat wirklich Audi einen sehr großen Wert darauf gelegt, einen GT und einen vielseitigen Sportler zu bauen, weniger als ein Fahrzeug wahrscheinlich, was nur auf der Rennstrecke überzeugt. Das muss man ganz klar bei dem Setup sagen. Traktion untersteuern, finde ich alles super im Rahmen. Wie gesagt, sehr neutrales Handling. Kann ich persönlich in den Szenarien, wo wir gefahren sind, nichts Negatives erkennen, aber wir waren natürlich eben auch nicht auf der Rennstrecke. So, währenddessen hier die Motorräder vorbeiballern, was kann man abschließend zum RS5 sagen? Also ich würde behaupten, es ist wahrscheinlich das beste Paket in Bezug auf ein Sportcoupé, was ich heute, sage ich mal, auf dem Markt kaufen kann. Es ist nicht das Track-Tool, mit dem ich jedes Wochenende nur auf die Nordschleife fahre. Also ein Fahrzeug, was ich nur samstags und sonntags zum Spaß haben aus der Garage hole und da wirklich auch, sage ich mal, emotional fahraktiv etwas im Extrembereich von erwarte und im Rennstreckenbereich. Da weiß ich gar nicht, ob das richtige Fahrzeug da wäre. Da würde ich eher eine Giulia Quadrifoglio, eine M4 Competition Pack oder auch ein M4 CS, sage ich mal, empfehlen. Sicherlich das bessere Fahrzeug. Aber wenn ich ein Auto will, mit dem ich alltäglich unterwegs bin, wirklich meine 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr abspule, dann habe ich hier einen sparsamen, sage ich mal, wirklich guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Dynamik mit einer enormen Präsenz natürlich auch in Bezug auf die Optik, denn kein anderes Fahrzeug in dieser Klasse ist aktuell, sage ich mal, so, auffällig, wie das dieses RS5 Coupé ist.